Namaste, myself Dr. Bhagishri Krishna Sindhi. Today I am going to deal with the topic mergers and acquisition, journal entries in the books of transferor company and transferee company. Whatever the journal entries to be passed in the books of transferor company and transferee company, which is for the BCom third semester students. So let us go for the journal entries in the books of transferor company. Who is the transferor company? In the previous video, you have seen all the theoretical aspects of the amalgamation, the different concepts of amalgamation, such as amalgamation, the terms used as absorption, external reconstruction, mergers, acquisition, meaning, and so on. And also the different forms of amalgamation, that is in the form of merger and in the nature of purchase. In the nature of merger, what are the conditions to be satisfied to be the nature of merger and the difference between the nature of merger and nature of purchase. So amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. And also you have seen we have discussed regarding the purchase consideration. What do you mean by purchase consideration and the different methods? There are three broadly methods: net asset method, net payment method, and exchange ratio method. So we have seen all these methods in case of purchase consideration. So the different steps in accounting for amalgamation. First step is to calculate the purchase consideration. Second step, pass the journal entries in the books of transferor company. Third, pass the journal entries in the books of transferee company and prepare amalgamated balance sheet. So these are the accounting terms to be followed in amalgamation. So these theoretical aspects we have seen in the last video. This video will focus on the entries, journal entries in the books of transferor company. So we have seen the X company and Y company forming the new company, Z company. So transferor company is X company and transferor company also becomes a Y company, wherein in case of merger. So at times we say X company's books ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ journal entries ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ journal entries ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ನೋಡೋಣ ಈಗ. So there are total 11 journal entries to be passed in the books of transferor company. So 14 journal entries in the books of transferor company. First one is the the format of journal entries, that is date column, particulars column, ledger folio column, debit and credit column. So first one, for transfer of all assets to realization account at book values. So if you want here in case of a merger, the transferor company's all assets and liabilities and reserves and surplus are transferred to where the transferring company. So for transferring all asset for transfer of all assets to realization account. So firstly we need to open the realization account, because in case of merger and in case of acquisition, realization account is opened in the books of transferor company. So we transfer all the assets to the realization account. So the journal entry for the transfer of realization account is realization account debtor to each asset account. Why it is debited? Why each account is credited? See, the explanation for the realization account debit and for each asset account credit is, we know that each and every asset account is having debit balance. In order to close, we credit it. We transfer that to the realization account. Hence, realization account debtor to each asset account. So that realization account total amount we have to take, all the assets total, and for each asset account the book value we are going to transfer from transferor company to transferring company at the book value only in case of merger. So hence we are seeing this in terms of merger, that is in the case where the amalgamation is in the nature of merger. Okay, so entries in the books of transferor company. So first entry is transferring all the assets to the realization account debtor to each asset account. Then second one is for transfer of all liabilities to realization account at book values again. So not only assets are transferred but also liabilities are also transferred. So liability account is having credit balance, in order to close it debited and it transferred to the credit should be done to the realization account. So here each liability account debtor to realization account. It is the book value. At the book value liability should be taken and the realization account total amount of realization amount should be taken. Then the third one is for purchase consideration due. So
we told that the price to be paid by the transferring company to the transfer company. In that case, the purchase consideration has to be calculated using the different methods. So after calculating the purchase consideration, the due of purchase consideration entry has to be made. Who has to pay? Transferring company has to pay. To whom? Transferor company. So hence we say we pass in the books of transferor company books nalli now purchase consideration ಯಾರ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? Transferring company ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. So that is why we debit the transferring company account. So transferring company account debtor to realization account, that is purchase consideration amount we are going to take. So why the transferring company's account is debited? We say because who has to pay the purchase consideration? It is the transferring company. To whom? Transferor company. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು? Transferring company ಲಿಂದ ಬರಬೇಕು. So we can also apply our golden rules also. So real account, personal account, nominal account and so on. So applying those, we debit the transferring company account, that is the transferring company account should be debited and realization account should be credited. So this is the entry for purchase consideration due. Then the fourth one is for sale of asset not taken over by the transferring company. Sometimes this entry is will be there for in case of the amalgamation, in case of purchase, not in the case of merger. Only in case of nature of purchase this entry will be there. So for sale of asset, because we say in the nature of merger, all the assets and liabilities are taken by the transferring company. That is no transaction will be available like this. That is assets sold outside. But in case of nature of purchase, we say the assets taken over. That means they can take the assets. It's their wish. That is the transferring company. So hence, if the asset is not taken and that asset is transferred or sold by the transferor company, for that sake, the entries should be made in the books of transferor company. So for sale of asset not taken over by the transferring company. So this entry arises only in case of the amalgamation in the nature of purchase. So what is the entry? Bank account debtor to realization account. So here you are receiving, that means you sell the asset, you receive the money in the form of cash or bank. So bank account is debited. What comes in real account? What comes in debited, and you transfer that to the realization account. So due to realization, you are going to sell the asset. So to realization account, actual value whatever realized by the sale of asset should be taken. So this is the fourth entry. Next, fifth entry is for payment of liabilities not taken over by the transferring company. Similarly, like assets, liabilities also. If the transferring company is not going to take the liability, it should be paid by the transferor company. So paying to the liabilities, payment of liabilities means you are going to pay through bank or cash. So at times the real account, what goes out, credited, and you transfer that to the realization account. That means realization account debtor to bank account. The actual value, whatever the amount of liabilities paid, should be taken in the amount column. Then the sixth entry is for recording premium discount for discharging preference shares. So preference shareholders. So here for premium it is realization account debtor to preference shareholders account. So if you are issuing the discharging the premium amount to the preference shareholders or discount amount, so that should be recorded. So if it is a premium amount, the entry should be realization account debtor to preference shareholders account. The premium amount should be taken in the amount column, and for in case of discount, preference shareholders account debtor to realization account, the amount should be taken, the discount amount should be taken in the amount column. Then the seventh entry in the books of transferor company is for payment of realization or liquidation expenses. So liquidation ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಖುದ್ದು ಅದೇ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿನೇ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡ್ತು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, then the entry should be the cash is going out of the business or company, so real account credited. So realization account debtor to bank account, that is realization expenses has to be taken in the amount column.
Under that, seventh one, A case we have seen. B case is if expenses are paid by transferring company. Realization, liquidation ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಝೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತು. ಝೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿದು ಖರ್ಚು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂದಾಗ there is no entry need not be passed in the books of transferor company. C case ನಲ್ಲಿ if expenses are paid by the transferor company and are fully reimbursed by the transferring company. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗ್ತದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂತದಕ್ಕೆ 2 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾಸ್ಡ್. ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಬಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟ್ ಆರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಬಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಡೆಟಾರ್ ಯಾರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ is an journal entries to be passed in case of the expenses paid by the transferor company and reimbursed by the transferring company. ಸೆಕೆಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ರಿಯಂಬರ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆನ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ಅವಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್. The journal entry should be passed like this: bank account debtor to transferring company account. So alternatively it will have a null effect. So alternatively 1 and 2 there is no need of passing journal entries, but these are the entries to be passed in case of third case, C case, if expenses are paid by transferor company and fully reimbursed from the transferring company. So 7th ನಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. A case ನಲ್ಲಿ 7A ಒಳಗ expenses paid by the transferor company, realization account debtor to bank account. If the expenses are paid by transferring company, no entry should be passed. So C case nalli, if it is paid by transferor company and reimbursed by the transferring company, then 2 entries should be passed and it has a null effect, need not be passed the both entry if it is fully reimbursed. Okay. Then in case if it is not fully reimbursed, then the D case is there. If expenses are paid by the transferor company and are partly reimbursed by the transferring company, avage 2 journal entries should be passed. Number 1 is Roman number 1, on payment of expenses made by the transferor company, realization account debtor to bank account. So whatever the amount liquidation expenses paid by the transferor company ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ದುಡ್ಡು ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ರಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆನ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್, ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ರಿಯಂಬರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. because partly it is reimbursed from the transferring company. So here bank account debtor to realization account, the amount of realized by the transferor company from the transferring company should be taken in the amount column. Then next 8th journal entry is for closing realization account. We need to close or balance. For realization profit, profit ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, realization account to credit side greater ಇದ್ದಾಗ. So if the credit total is greater, then we arrive at a realization profit. If the debit total of the realization account is greater, then we arrive at realization loss. So realization profit ಇದ್ದಾಗ ನಾವು credit total ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತದೆ. So realization account debtor to equity shareholders account. We transfer the profits to whom? Equity shareholders. Ultimately the owners of the company. ಯಾರು, equity shareholders. So ಈ liquidation ಆದಾಗ profit ಬಂತು, realization in profit ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, equity shareholders. So profit ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, realization profits ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ realization account debtor to equity shareholders account. Then if there is an realization loss, loss ನೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರಲಿಂದ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಬೋನ್ ಬೈ ದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಯಾವಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ಅಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಇನ್ಕರ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್. ಸೊ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ to realization account. This is a journal entry to be passed. Then 9th entry is
for receipts of purchase consideration. So purchase consideration is given by the transferee company to the transferor company. So on receiving the purchase consideration in different forms. It can be in the form of equity shares, in the form of preference shares, in the form of debentures, in the form of cash. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮುಖಾಂತರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ರಿಸೀವ್ ಆದಾಗ equity shares in transferee company account debtor, preference shares in transferee company account debtor, debentures in transferee company account debtor, cash or bank account debtor to transferee company account. So that means this is a journal entries to be passed in case of receipt of purchase consideration. So equity shares in transferee company account, preference shares in transferee company account, debentures in transferee company account, cash and bank account debtor to transferee company account. So this is an entry to be made in case of purchase consideration receipt. Then 10th, for transfer of preference shares capital to preference shareholders. Preference share capital ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, preference shareholders ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. So other entry ಗೆ preference share capital account debtor to preference shareholders account. Then next 11th is for payment made to preference shareholders. So preference shareholders account debtor to equity shares in transferee company, to preference shares in transferee company, to debentures in transferee company, to bank account. That means if the payment to the preference shares is made by the transferee company in the form of equity shares, preference, debentures and bank. So this entry should be passed. So you transfer the whole amount, equity shares you provide or you give equity shares to preference shareholders of transferor company, preference shares of transferee company to the transferor company, debentures of transferee company to transferor company. Hence, this entry should be passed. For payment made to the preference shareholders, the entry is preference shareholders account debtor to equity share in transferee company, to preference shares in transferee company, to debentures in transferee company, to bank account. Then the 12th entry for transfer of equity share capital. Preference shares capital ಕೊಟ್ರಿ, preference share capital preference shareholders ಕೊಟ್ರಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ equity share capital ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So for transfer of equity share capital, reserves and P&L account credit balance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಇಲ್ಲಿ equity share capital account debtor, reserves account debtor, P&L credit balance ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, P&L account debtor to securities premium account debtor to equity shareholders account. ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀವಿ equity shareholders ಗೆ, equity shares capital ಕೊಡ್ತೀವ್ರಿ, reserves ಆಮೇಲೆ we transfer the P&L credit balance to the equity shareholders and security premium. So any premium amount paid also should be transferred to the equity shareholders account. So for transfer of equity share capital, reserves and P&L to the equity shareholders. So what is the entry? Equity share capital account debtor, reserves account debtor, P&L credit balance account debtor, security premium account debtor to equity shareholders account. Then the 13th entry is for transfer of fictitious assets. So fictitious assets such as preliminary expenses, discount on issue of securities, etc. So you transfer the fictitious asset. The entry is equity share account debtor to P&L account, to preliminary expenses account, to discount on issue of securities account. So this is the 13th entry. Then 14th is for distribution of shares, debentures and cash to the equity shareholders. Transferor company shareholders ಗೆ ನೀವು transferee company shares ಕೊಡುತ್ತದೆ, debentures ಕೊಡುತ್ತದೆ, cash ಕೊಡಬಹುದು. So ಆ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ for distribution of shares, debentures and cash to the equity shareholders ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು in the books of transferor company ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, equity shareholders account debtor to equity shares in transferee company, to preference shares in transferee company, to debentures in transferee company, to bank account. Whatever is given to the shareholders, equity shareholders of transferor company, it should be recorded, debit the equity shareholders account and credit in the form of, in what way it is given. That is in the form of equity shares, in the form of preference shares, in the form of debentures and cash or bank, we say, of the transferee company. So all these 14 journal entries has to be passed in case of in the books of transferor company. That is in case of, we say the form of amalgamation is in the form of nature of merger. And there is a note below, you can see in the slide, that note says that all the above journal entries are same for amalgamation in the nature of merger
and amalgamation in the nature of purchase. That means we have seen the two different types of amalgamation. So under the nature of merger and under the nature of purchase, the same 14 entries has to be passed in the books of transferor company. So here transferor company and transferee company. So journal entries has to be passed in both the books. So we are seeing now the entries in the books of transferor company. So 14 journal entries has to be passed in both the cases, in the form of merger and in the form of purchaser. Okay. So this is all about the journal entries to be passed in the books of transferor company. Next is entries in the books of transferee company. Transferee company are really, for example, I told you X, Y, Z. X company plus Y company is equal to Z company. Z company will become the transferee company. So in case of the amalgamation in the nature of merger, so transferee company ಒಳಗೆ ಏನು ನಾವು journal entries ಹಾಕಬೇಕು. So entries, journal entries in the books of transferee companies. So here again in the format we are going to follow. So there are total 10 journal entries to be passed in the books of transferee company in the nature of merger. So what are those 10 journal entries? We'll see. First is ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ books ನಲ್ಲಿ transferee company ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು, ಮರ್ಜ್ಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಏನು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪಾಸ್ ದ 10 journal entries. What are those? We'll see. Number 1 is on amalgamation of business. On amalgamation of business, so amalgamation ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಎನ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ. ಅವರ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ PCPC ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್. Then second journal entry is for incorporation of assets and liabilities and reserves of transferor company. So we are going to incorporate the assets, liabilities. Andre the transferee company is going to take the assets, liabilities and reserves of transferor company. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That is each asset account or book value. book value ಒಳಗೆ agreed value ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ book value ತಗೋತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು in the case of merger purchase ನಾಗಿದ್ದಾಗ agreed value ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ in the nature of merger ನಲ್ಲಿ so book assets taken in the book value. So each asset account debtor, P&L account debtor, fictitious account debtor, to each liability account, to P&L account, to other reserves account, to business purchase account and to general reserve account. So ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಈಚ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ತಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ತಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅರ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್, ಐದರ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಬಿಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾಗ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀವಿ. ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ should be taken or transferred to general reserve. ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬರುತ್ತ್ರಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಡೆಬಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಡೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. that means the general reserve account arises only one, that is either debit or credit. So when the general reserve should be taken on the debit side, it is when the credit total is greater, then it is going to arrive at the debit side. And when the debit total is greater than two general reserves, we do pass the journal entry. So this is what the journal entry. Then each liability account, liability ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ liability ಬರುತ್ತ್ರಿ, P&L account credit balance ಬರುತ್ತ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ
ಟು ಅದರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಯಾವ್ದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ journal entry, very important journal entry to be passed in the books of transferee company. Then the third one is when purchase consideration is discharged, that means ಕೊಟ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಂಪನಿಗೆ. ಅವಾಗ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ when purchase consideration is discharged, liquidator of transferor company account debtor purchase consideration amount we took, discount on issue of shares ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋರಿ, ಟು equity share capital account face value and to preference share capital account face value, to securities premium account premium amount and to bank account whatever the amount you are going to pay. So here, so purchase consideration can be paid in the form of equity shares, preference shares, securities premium and bank. So in these forms you are going to pay. So this is a journal entry to be passed when the purchase consideration is discharged or paid, we say. So liquidator of transferor company account debtor, discount on issue of shares account debtor, discount amount, to equity share capital account face value, to preference share capital account face value, to securities premium account premium and to bank account. So this is a journal entry to be passed in case of purchase consideration discharge. And the fourth is when realization expenses of transferor company paid by transferee company. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಾವದು ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆರ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ debtor to bank account. So that is a entry to be passed. Then fifth one is when formation expenses of transferee company recorded. So ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈಗ ಮರ್ಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಎಕ್ವೈರ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಹೊಸದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇವನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡೆಟಾರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ is a journal entry to be passed in case of formation expenses. Then sixth entry is for elimination of intercompany debtors and creditors. Elimination of intercompany debtors and creditors. ನಾವು theoretical aspects ನೋಡುವಾಗ we have seen intercompany ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಟಾರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಕ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟರ್ ಕಂಪನಿ transactions in case of the debtors and creditors. So we have to pass an entry which is to the effect of transferee company, that is to close sundry creditors account debtor to sundry debtors account. Then in the similar way we also do it for the bills payable also, that is for eliminating intercompany bills, that is bills payable account debtor to bills receivable account. And for the intercompany loans also, so we have seen that for eliminating intercompany loans, loan payable account debtor to loan receivable account. And the ninth entry is for recording unrealized profit. So intercompany transactions ನಾಲ್ಕು transactions ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ debtors creditors ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ bills receivable bills payable ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೋನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗೆ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ರಿಯಲೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ transferred to the stock account because it's not realized profit, so it's transferred to the stock account. General reserve account debtor to stock account. Then 10th one, last entry is no entry is made in case when statutory reserves of transferor company are to be maintained. So transferor statutory reserves of transferor company are to be maintained, no entry is required. So here these are the journal entries in the books of transferee company in case amalgamation in the nature of merger. The next one is in the books of transferee company only in case, in the different case. What is that case is amalgamation in the nature of purchase.
So it should be purchase, nature of purchase. Okay, amalgamation in the nature of purchase nalli you are going to pass 11 journal entries. So what are those 11 journal entries? We'll see in the books of transferee company. So first journal entry for the sake of the on amalgamation of the business. When you make a dealing for amalgamating the businesses, so on that case you are making the entry. So what is that? Business purchase account debtor to liquidator of transferor company. The same what you have made for the previous case also. Previous nalli ಇದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜನರಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ 10 ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 11 ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ in the books of transferring company, that is on amalgamating business same entry is passed, such as business purchase account debtor to liquidator of transferor company. Purchase consideration amount ತಗೋತೀರಿ credit debit side and credit side. Second, for incorporating of assets and liabilities taken over by the transferee company. ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ in the nature of merger all the assets and liabilities and reserves are also taken. But in this case in the nature of purchase ನಲ್ಲಿ assets may be taken and reserves are not taken. So surplus is not taken. So hence little bit different we'll have the entry. So we'll see what is the journal entries to be passed for incorporating of assets and liabilities taken over by the transferring company at an agreed value. ಅಲ್ಲಿ book value ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ agreed value ಬರುತ್ತೆ. So each asset account ಏನೇನ್ asset ತಗೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದು ತಗೋರಿ, ಡೆಬಿಟ್ agreed value, goodwill difference ಬರುತ್ತೆ. To each liability account, liability ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ agreed value ತಗೋರಿ. To business purchase account, purchase consideration ಬರುತ್ತೆ. To capital reserve account, capital reserve ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ, goodwill ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು at a time ಬರಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, goodwill ಅರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ capital reserve ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ goodwill ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ goodwill ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿವಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಐದರ್ goodwill or capital reserve. Any one will arise, not the both will not arise. So here each asset, once more I am going to repeat the journal entry for incorporation of assets in case of the in the books of transferee company. In the case of which case? Amalgamation in the nature of purchase. Each asset account debtor agreed value, goodwill account debtor difference, to each liability account agreed value, to purchase business purchase account purchase consideration, to capital reserve account difference amount. So this is a second journal entry to be passed. Then the third one is same, again same, when purchase consideration is discharged, that means paid. ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಯಾರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋರಿ. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, security premium and bank. So in what way you are given, you have to take. ಎಲ್ಲಾನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಂತಲ್ಲ, ಯಾವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಮುಖಾಂತರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀರಿ, ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಪೇ. So that is the purchase consideration in which form you are going to pay. That means discharging the purchase consideration. This is an journal entries to be passed. That is liquidator of transferor company account debtor, discount on issue of securities, discount idre tagori, illandre to equity share capital account face value, to preference share capital account face value, to debentures account face value, to security premium account premium amount, to bank account whatever the amount paid. So this is the third. Fourth entry is when realization expenses of a transferor company paid by the transferring company. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾರ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ liquidation expenses paid by the transferring company to the transferor company. Goodwill account debtor capital ಅಥವಾ goodwill ಅಥವಾ capital reserve account debtor to bank account ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. Then fifth is when the formation expenses of a transferring company recorded. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಅದು ವಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ preliminary expense account debtor to bank account. The same entry what previously we have done in the
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ preliminary expense account debtor to bank account. The next is for eliminating intercompany debtors and creditors. ಇದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ. For the we told that there are intercompany transactions in the form of debtor creditor, in the form of bills payable, in the form of loans received and paid, and in the form of unrealized profits and so on. So for for eliminating the intercompany debtors, creditors, bills payable, receivable, the entries are there. So same entries what we have previously done is also to be recorded in the same way. That is for eliminating intercompany debtors and creditors, sundry creditors account debtor to sundry debtors account. In case of bills receivable and bills payable, for eliminating bills intercompany bills payable account debtor to bills receivable account ಮಾಡ್ತೀವ್ರಿ. For eliminating intercompany loans, loan payable account to loan receivable account. For eliminating or recording the unrealized profit ಇದ್ರೆ so goodwill or capital reserve to stock. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಟ್ರಿಗಿಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ or to stock account. Then the 10th entry is when statutory reserves of transferor company are to be maintained. So we make a separate entry for a here in case of amalgamation in the nature of purchase. So ಏನಂದ್ರೆ amalgamation adjustment account debtor to statutory reserve account ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬರಲ್ಲ, ನೋ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ nature of purchase, so for recording the statutory reserves of the transferor company maintained, so it should be recorded amalgamation adjustment account debtor to the statutory reserve account. Then the last 11th entry, there are 10 entries in the previous one. This is one extra entry in the books of purchaser. So for discharging of liabilities, so if the liabilities are discharged by the transferee company, so we say the concerned liability account debtor to share capital account, to debentures account, to bank account. That means whatever the liability is paid, that is transferee company has paid in the form of capital ಆಗಿರ್ಬೋದು, in the form of debentures ಆಗಿರ್ಬೋದು, in the form of cash or bank ಆಗಿರ್ಬೋದು. So you are going to take, so you close the liability account. Liability account has a credit balance. So in order to, if you have paid, it should be transferred, it should be closed and debited. So concerned liability account debit ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ paid in the form of share capital credit ಮಾಡ್ತೀರಿ, debentures ಕೊಟ್ಟರೆ debentures credit ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ bank amount transfer ಮಾಡಿದ್ರೆ bank to bank ಅಂತ credit ಮಾಡ್ತೀರಿ. So this is a journal entry for the discharge of liabilities if any in case of in the books of transferee company in the nature of purchase. So these are the journal entries. So till now we have seen the 3 types of journal entries. One is 2 books, in the books of transferor, in the books of transferee. In the books of transferor nalli there are 14 journal entries which are same for both. That is in the both the cases, in the nature of merger and the nature of purchaser. ಎರಡು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 10 ಎಂಟ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮರ್ಜರ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸರ್ 11 ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. So we have discussed the journal entries to be passed in the books of transferee company. Then there are some ledger accounts to be prepared in the books of transferor company ನಲ್ಲಿ ಲೆಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು ಈಚ್ ಅಸೆಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋರಿ, ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇಡ್ ಇದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ ತಮ್ಮದು ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ತಗೋರಿ, ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ದೆನ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪೇಡ್ ಇದ್ರೆ ತಗೋರಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬುಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಗ್ರೀಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಎನಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರರ್ ಕಂಪನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಸೊ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ.
then by preference shareholders profit due to discount on discharge. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಲಾಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಟೋಟಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಿದ್ದಾಗ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ account to be prepared, realization account in the books of transferor company. Then another account also we are going to prepare, that is a transferee company account. Transferee company account here is the company wherein the purchase consideration is to be received from transferee company. ಹೌದಾ? ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋತೀರಿ, ಟು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಲೋಸ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್. Then preference shareholders account also you are going to prepare and close. So by preference share capital account, capital account ಅನ್ನು close ಮಾಡ್ತೀರಿ by making the preference shareholders payment in the form of equity shares pay ಮಾಡಿದ್ರೆ, preference shares pay ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ. So this is the preference shareholders account. Then equity shareholders account also similarly by equity share capital account credit side ಗೆ ತಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ by reserves and surplus credit side ಗೆ ತಗೋತೀರಿ. by realization profit credit side ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ನಂಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗಿತ್ತು? ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ತಗೋತೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುವಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಟು ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್. ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ paid. So that all things you are going to take. Any expenditure also should be debited to the equity shareholders account. So these are the ledger accounts, that is equity shareholders, preference shareholder account, and realization account, and transferee company account. So these are the 4 important accounts to be maintained in the books of the transferor company. So with this background, now we are ready to solve the problems on the mergers and acquisition. That means very important, if we should be thorough with all the journal entries in the books of transferor company and transferee company and the ledger accounts what we have discussed till now, then we will be able to solve the problems, 5 marks and 15 marks problems, that is on purchase consideration, problems on purchase consideration, problems on journal entries to be passed in the books of transferor and transferee, and amalgamated balance sheet. Then in the next video we'll see the problems on the purchase consideration. Thank you.